హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం లాకింగ్ బై టోటల్గా లాకింగ్ నట్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఐ పుట్ ఇట్ హియర్ హెడ్డింగ్. Okay, locking nuts. Okay, so in this locking nuts we are going to see first one, locking by split pin. ఓకే, లాకింగ్ బై స్ప్లిట్ పిన్ అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా హియర్ హెక్సాగన్ యాజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ okay. Like this. This is called 2D, and now this is okay. This is with nut. So now we are going to project lines. First we are drawing this nut as usual. Here is fixing one hole. Okay, so now this is called split pin. Dia point 2D, and now we know very well this is height is D. Okay, and now see here is coming to this. This is the nut. Okay, bolt. Okay, this is bolt and this is nut. Here it is the locking pin, split pin. We are going to see this one here. Actually it will look like this. జనరల్గా దీన్ని మనం ఫ్యాన్స్లో యూస్ చేస్తాం. మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫ్యాన్ కనుక ఫిట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇలాంటి స్ప్లిట్ పిన్ను లాక్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హియర్ క్యాస్టల్ పిన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాస్టల్ నట్.
Okay, in this one we are going to see in here top view first hexagon. And just to create hexagon with imaginary lines. Okay, you can imagine this is hexagon. Inscribe the circle. You just imagine, inscribe the circle. Okay, and then now this is called diameter. This is thread diameter, like this. This is called a castle nut. Okay, this is castle nut, like this. And then here we fix it the pin, split pin, like the similarly it will look like a split pin. It will coming like this, and these are our hidden lines. And then like this. This is center axis line. Now we are going to project this one like this. So we know very well. And now here we are going to draw projection lines like this. Okay, you can draw like this. And now here we are going to castle. That is the arrangement in here, like this. Here is having nut, it will come. Okay, the fixing of the point, this is the locking pin. Okay, this is the setup. And now here to here distance you can take 0.45D, and here to here total distance you can take in here 1.25D. And what is this locking is here. And then radius. Okay, this radius we can take in here 0.05 into D into 45 degrees angle. And then now here to here distance is 0.3D. Here to here distance is 0.3D. Now here is having so this is the nut, you know very well. Okay, this is the surface. You can take this is surface. Okay, and similarly here also we are going to draw hatching like this. Okay, so this type of nut is called castle nut, and this type of nut is called locking pin split nut. Okay, now we are going to see another one in here is Wiles lock nut. Another one is called here Wiles knock nut. So in this is also having similarly one hexagon I create like this.
this is diameter D. But in here you see this locking pin is locked here like this. One type of screw, you can take one type of screw and fix this. This is 2D. And come to the front view of this. This is having similarly okay rakanga untadandi. It will take like this. This is nut, we know very well. Ikkada manaku locking pin untundi. Okay. These are our hidden. ఈ విధంగా మనకి నట్ లోపలికి లాక్ చేయబడి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే. ఇదంతా కూడా సిమిలర్ యాస్టీస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పైన ఎలాగైతే డ్రా చేసామో అలాగే ఉంటుంది. ఇది కూడా ఈ విధంగా హ్యాచింగ్ చేయబడి. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ నట్. Okay, so this type of nut is called Wills nut. ఓకే, మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ లాకింగ్ స్క్రూ వచ్చేసరికి ఈ విధంగా లాక్ చేస్తాం. డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది బోల్ట్ అనమాట. ఈ బోల్ట్ హెడ్ అనేది ఈ విధంగా పైకి వస్తుంది. బోల్ట్ హెడ్ పైకి వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ లాక్ పిన్ చేస్తాం హోల్లో ఈ విధంగా. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే డిఫరెన్స్ సేమ్ అదే పిన్ కాదు, ఇక్కడ ఏంటంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ప్రొజెక్షన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే బయటకు వస్తుంది లాకింగ్ పిన్ యొక్క ప్రొజెక్షన్. మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి లాక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ విధంగా స్క్రూ అనేది నట్లో ఒక పార్ట్కి మనం ఇలా ఈ విధంగా స్క్రూ చేసేస్తాం అనమాట టైట్గా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద Wills lock nut, and we are going to see another one, locking by set screw. Set screw ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాం. Similar, this is also very easy. And now here we getting hexagon shape. ఇవన్నీ మారవండి. ఇన్స్క్రైబ్ ది సర్కిల్ గీసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా కామన్గా మీరు చేసుకోవటమే. మనం ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లో నేర్చుకున్నట్టుగా మనం చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, పొజిషన్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాకింగ్ పొజిషన్, ఎక్కడ లాక్ చేస్తున్నాము అనేదే ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, అండ్ దెన్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద లాకింగ్ నట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ స్క్రూ అంటే స్క్రూకి బయట. ఓకే, అండ్ దెన్ నౌ హియర్ ఐ am going to project all those lines in here like this. So this is going to draw the another way. So then here we see in this only two sides. Okay, so here is locking screw is there. Like this. Okay, and then hatch here like this. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి బయటికి ప్రొజెక్షన్ అయిన బోల్ట్ని చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ బోల్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నట్. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ పెట్టాం. ఇక్కడ చూడండి, నట్ లోపల మనం లాక్ అనేది అరేంజ్ చేస్తే ఈ సెటప్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి నట్కి పక్కన మనం సెట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నట్కి పక్కన సెట్ చేసాం. ఓకే, so this type of thing is locking by set screw. Now this is diameter, all those things are in same. Now this is 2D and this is called D. Okay, that మనం వాటిని చేంజెస్ చెప్పలేదు. Okay, and we go for C, and next one is called grooved nut.
and here we see groove nut. Okay, so then here groove nut, how to going to draw groove nut, we are going to see. Here this is thing, only front view I can draw in this nut. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. నాకు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం వచ్చేసరికి ఒక నట్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాం ఈ విధంగా. చూసారా, ఇది లాకింగ్ నట్. ఓకే, అంటే సర్ఫేస్కి లాక్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ గ్రూవ్ నట్. ఓకే, and then now this is similarly same thing. ఇక వీటిని మనం మార్చేది ఏం లేదు. ఓకే, we are going to hatching like this. So hatching like this. Okay, so this is the main part. Okay, that is called screw dia 0.25D, and then here to here is called D, and here to here is called 1.5D. Okay, so this total distance is called 2D. And now here to here height is there, so this height is called 0.9D. So now we see this one. This is the important thing. And now here height, and then this platform. Here to here is 0.2D, and this one is 0.25D, this one also 0.25D. This is the height of this. Okay, we can fix it this thing in like this. And now here to here distance you can take 1.35D. look at this, here to here. Okay, so this type of nut is called a grooved nut. And now we are going to see last one, that is called locking by screw. Okay, so this locking by screw, how we will going to locking by screw we are using, that is the important thing. Now I am going to draw here. This is base platform. Take some axis line like this. I create nut like this. So you can imagine this is nut, and now here head. See, here we are fixing like this. So this is the height is called 0.4D. This height is called 0.9D. This is called 0.3D, and then this distance is called 0.15D. Okay, and then now here we are going to see similar process. So you know very well this is nut.
like this. We are going to hatch like this. Okay, so this is D, this is 2.25D. Sorry, this one, this end one. Okay, this end one is called 2.25D is this end. Then నుంచి ఇక్కడికి distance. Okay, and now here I am going to draw. Okay, we take here hexagon, and then inscribe circle, and then another one. These all are coming from top view. Okay, so here is having one nut. See this nut I am going to fix in here. Okay, so this nut is fixed in here. Okay, these all are into hidden lines. So the first circle you can see here hidden lines. Then this is first hidden circle is called 1.2D, and second ring is here. So this ring is distance is called 1.5D, and the hexagon is there. So totally this hexagon distance is called 2D. Okay, so look at this type of nut is called locking by screw. చూడండి, గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ స్క్రూస్ తీసుకున్నప్పుడు 4 టైప్స్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఫస్ట్ స్క్రూ ఫిక్సింగ్ వచ్చేసరికి ఏమో ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసాం నట్కి. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా నట్కి పక్కన ఒక సైడ్లో ఫిక్స్ చేసాం. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్క్రూని మనం ఎక్కడైతే ఫౌండేషన్ చేస్తామో దాని లోపల ఫిక్స్ చేసాం కదలకుండా. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్క్రూకి నట్టుని సెంటర్లో స్క్రూ చేసాం. ఓకే, ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నట్స్ అనేది మనం యూస్ చేసేసి మనం ఇక్కడ లాక్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, బోల్ట్స్ని నట్స్ని లాక్ చేస్తాం. నట్స్ అలా లాక్ చేయకపోతే మనకి స్లిప్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఎస్కేప్ చేయడం కోసం మనం ఈ విధంగా లాకింగ్ స్క్రూస్ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.